네, 다음으로는 우리가 알골 60라는 프로그래밍 언어 역사에 있어서 역시 또 가장 중요한 언어 중에 하나인 알골 60에 대해서 또 한번 소개를 해보도록 하겠습니다. 예. Okay, the next topic is 알골 60. This is one of the first steps toward some sophisticated program language. As we discussed previously in 1957. Okay. In 1957, the Fortran was introduced. So after then, many scientists and many companies are not many anyway. The computer companies and many scientists are interested in some program language. So there are some effort in developing good program language. So Algol 60 was the result of such efforts for a universal program language. 네, 그래서 1957년 포트란 언어가 생기고 나서 이제 많은 대학이든지 우리 회사에서 프로그램 언어, 특별히 이제 유니버셜하게 범용적으로 좀 쓸 수 있는 그런 언어에 대해 개발에 대해서 많은 관심을 가지게 되었습니다. 그렇게 해서 탄생한 게 알골 60이란 언어가 되겠습니다. Okay, so early design process. So actually at that time in 1957, there are two main association or committee. So one is ACM, so still this is a very big community in computer society. So this is the Association of Computing Machinery. So this is in USA. Okay. GAAM, there is another society, computing society. This is G for German. So I think it's mostly in Europe. EUR. Yeah. So there are two main computing associations. So they try to meet together. So their first meeting was May 27 to June in 1958. So they meet together and they discussed and they define a new program language, and they define three main goal of the program language. So the first goal is the program language should be close to mathematical notation. Yeah, for example, A plus B, maybe what A star B. So the current program language very similar to mathematical notation. They use mathematical notation in program language. So the one goal, one objective is the program language should close the mathematical notation. 네, 그래서 첫 번째 요 두 ACM과 점원을 중심으로 한 유럽에서 1958년에 모여서 이제 서로 토의를 하겠죠. 새로운 언어를 우리 만들어 보자라고 해서 세 가지 이 언어의 오브젝티브 또는 그 펑션을 정의합니다. 기능. 그래서 첫 번째가 가급적이면 언어가 수학 노테이션 좀 따랐으면 좋겠다. The second goal of the language is it should be possible to use language for description of algorithm in printed publication, because the many research they describe algorithm in algorithm way. So it should be useful to describe this printed algorithm. 그래서 두 번째 요구사항은 우리가 이렇게 이제 책이나 이제 논문을 쓰면서 썼던 그런 알고리즘 기술하는 방법이 있겠죠. 이런 것들을 프로그래밍 언어가 그대로 좀 담았으면 좋겠다라는 거고, 마지막 골은 당연히 이제 머신 코드로 자동으로 이렇게 좀 바뀌었으면 좋겠다. The third goal is the program language should be transferable to the machine code. So there are three main objectives of new programming language. So they define
they develop, therefore they meet together and they designed a new programming language. So at that time, the name was International Algorithmic Language. So it is called IAL, International Algorithmic Language, and after then, the name is changed as ALGOR. So ALGOR is for Algorithmic Language. So now it is called ALGOR. And it was defined in 1958, 58, so it is called ALGOR 58. 그래서 IAL이라는 이름으로 처음 정의됐고 이후에 이제 이름을 공식적으로 들어가면서 알골이라고 정을 하게. 알골은 알고리드믹 랭귀지의 준말로 알고리즘. 당연히 so the ALGOR 58 is actually descendant of Fortran. So therefore it includes many features from Fortran. 포트란에서 발전됐기 때문에 기본적으로 포트란에서 제공한 기능들을 많이 include를 하고 있습니다. Yeah, so there are many main features. So for example, Algol 58, there is some concept of type. Type concept was formalized, and the name, variable name, could be any length. In Fortran, we listed 6, but here the name, variable name could be any length. Yeah, arrays could have any number of subscripts, and parameters were separated by mode, in and out, and they use bracket. Yeah. We use here something like this. They use bracket, and there is some compound statement, begin and end. For example, in C, it's like C or Java, we use this block. So it is called compound statement, and they introduce a semicolon, and they introduce assignment and if and else. So if you see, all concept is still C or Java we use. So therefore, Algol 58 is one of the modern. It's a modern. It's almost has almost features which are used these days. 그래서 Algol 58은 이런 다양한 기능을 이제 다 포함을 하고 있습니다. 그래서 타입의 개념도 소개하고 변수 길이라든지 어레이의 인덱스 사용한다든지 특히 이런 컴파운드 스테이트먼트, 비긴 엔드 또는 우리 컴파운드 스테이트먼트라고 하죠. 아니면 어사이먼트 뭐 이런 등등의 아주 많은 많은 현대적인 알고리즘 개념을 다 처음으로 소개하고 있습니다. 그리고 그때까지만 해도 어사이먼트가 so actually at that time there are two ways of assignment in Europe. In Europe, they prefer some expression and the variable. Okay, but in America, they prefer variable and expression. So this is just a preparation problem. So Algol used just the American style. Now this day we use this notation rather than this expression. 그래서 이 당시 때 유럽에서는 우리가 C로 따지면은 지금 현재 우리가 A는 3 이렇게 쓰죠. 그런데 그 당시 때는 반대로도 쓸 수 있잖아요. 3을 A에 넣어라 이렇게 할 수 있죠. 이건 이제 유럽 스타일이고 이건 이제 아메리칸 스타일인데 요 포트란 스타일이죠. 그래서 요게 더 어쨌든 채택을 했어요. 채택을 하고 나서 지금은
지금은 이제 많은 이제 언어들이 이렇게 쓰는 게 더 당연하게 하잖아요, 그죠? 네, 그것도 역시 알골 58에서 두 대륙 간에 어쨌든 합의를 해서 지금은 이것이 표준으로 쓰이고 있습니다. Yeah, after that, there are many variants of algol 58 is developed.